මේ වෙද්දී ලිබර්ටි වටරවම අසල තත්ත්වය පොලිසිය අද මම හිතන්නේ මල් පැල වෙනුවට ඒගොල්ලෝගේ පොලිස් පැල වෙනුවට දැන් අද මේ අර මල් පෝච්චි ප්‍රමාණය වැඩි කරලා මම හිතන්නේ ගංජා වවන්නද කොහෙද ගෙනල්ලා තියෙන මල් පෝච්චි අර තියෙන්නේ අර පේන්නේ ගංජා වවන්නද කොහෙද මල් පෝච්චි ගෙනල්ලා ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා දැන් එතන එන මේ පැත්තට විරෝධතාවය තල්ලු කරලා දාලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ විරෝධතාකරුවන් මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අය මෙම ස්ථානයට රැස්ව තිබෙනවා ඔබට පේනවා ඇති ඔවුන්ගේ මේ විරෝධතාවය ප්‍රදර්ශනය කරගෙන මේ විරෝධතාවය ඉදිරියටත් කරගෙන යනවා හැම බදාදාවකම හා බ්‍රහස්පතින්දාවකම හා සෙනසුරාදාවකම මේ විරෝධතාවය පවත්වනවා විශේෂයෙන්ම මේ විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් අපි දන්නවා මේ මල් පෝච්චි තියලා මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක නවත්තන්න බෑනේ මිනිස්සුන්ගේ ජනතාරගලයක් නවත්තන්න පුළුවන් මේ විදිහට මල් පෝච්චි තියලා දැන් බාධාව ඇත්තටම මොකක්ද දන්නේ නැහැ මේ මල් පෝච්චි වලින් බාධාවක් නැද්ද දන්නෙත් නැහැ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙලාවේ අපි මහජන අදහස් වලට යමු මෙම ස්ථානයේ සිටින අයගෙන් what is happening? Good evening, Chiranta. We are here today at the Liberty protest. As usual, the police are occupying the spot that we normally occupy. This protest has been going on here for over 4 or 5 months and there was no issue. But suddenly, people in the middle are supposed to be causing a disturbance of the traffic. And we have been standing in the middle. Yeah, and now, but the police are there in the middle and there is no disturbance of the traffic. So, as you can see, this is definitely an attempt to scare, to push away, to stop these peaceful protests. I'd like to speak about one thing. This board says Horek Venuata Tava Horek. I'll explain it. You know, when Ranil was made president, I think he went to the Gangaramaya temple and worshipped there. On his way out, just as he was made president, a foreign journalist asked him, "Are you a friend of the Rajapaksas?" He replied and said, "No, I'm not a friend of the Rajapaksas, I'm a friend of the people." Well, we can see what the friend of the people is doing. People like us protesting here for system change. We're not causing any trouble, we're not shouting, we're not making any scenes. He's not even allowing that. And we saw the person who said he's not a friend of the Rajapaksas, how he was sitting, hobnobbing with the Rajapaksas at D.A. Rajapaksa's memorial. What has D.A. Rajapaksa done for this country? Other than father, some sons, I don't even want to use the words, who have done nothing for this country, who have ruined our country. That's what they have done. For 45 years, those sons, that's what they have done. What are we commemorating? Right? And Ranil who says that he's not a friend of the Rajapaksas, he's clearly a friend of the Rajapaksas. Right? He is doing their bidding. So this board which says Horek Venuata Tava Horek is right. You cannot expect a system change from those who have been in politics. Rajapaksas, Vikramasinghes, who have been in politics for over 40 to 45 years, of the 75 years we have had after independence. If you are expecting system change from them, you are crazy. The people who are expecting them, that system change, the people who are saying, no, Ranil can, Ranil will do it. Those who are saying, no, Ranil can't, but Rajapaksas can. Still, after all this, if they are still having that opinion, if they still feel that they can make change in this country, they're delusional. We need new leaders. We need honest leaders. We need leaders who are young and who love the country. I am not referring to idiots like Harin Fernando who went to the protest there, right? And now comes and says, no, you shouldn't protest. Not people like that. Not people like Nama Rajapaksa who are the reason this country is bankrupt, and then comes and says, "Api karpu varada mokad." Right? Not idiots like that. Genuine people who love the country. So we hope that young people who see us protesting here will be motivated, will come forward, because we are also doing this for the sake of our country, for the sake of our children. If our parents, if our grandparents had come out when there was so much of injustice in the country without saying, oh, nothing we can do, these are elected, we'll wait for the next election to change this government. If our parents and grandparents didn't do that, we would not have had to be like this. That's okay. The past is the past. We'll make this change, right? We are not going to say, no, this system cannot be changed. There is no point. We will just migrate. We're not there.
We want to make this change. We want to see it in our lifetime. That's why we are here. So we will continue with this. Ranil can come. Clearly he's affected. If not, he will not be talking like this. He's actually speaking like a person who has lost all common sense. In Parliament, the way he's speaking, one wonders whether he's actually such a learned person. One wonders if he's actually read all the books in his library. He was crying about those books that were burned. One wonders, listening to the things that he says. He is certainly not a friend of the people. If he is a friend of the people, when the country is bankrupt, when the country is suffering so much economically, he would not, as President, as Minister of Finance, increase the budget for defense. The budget for defense has been increased from last year. The budget for education and health is, the total of that is almost the same as the budget for defense. What is the meaning of this? Can a person who has any semblance of intelligence do something like that when the country is facing bankruptcy? For whom is this security? For whom is this security? Not for us, not for the 22 million people. It's for the 225 and more importantly for the 114 who voted Ranil as president. That's who this security is for, not for us. You are paying taxes for this, for their safety, not for 15 years after the war. Why do you need to increase the budget for defense? Why is our army larger than the army of the UK? Why is that? Thank you. We hope to see more people out here speaking. We are here because we love our country. Thank you. මිනිස්සු වෙනසක් වෙනුවෙන් අත් නොහරින ආදරය අරගලය. Hi Chiranta. So this evening has been a special day for me. You know, it was my birthday and all my friends Happy here. birthday. Thank you. So my friends and we decided, you know, we're going to bring some cake and we're going to share it with the policemen today who are here to protect us and have taken a protest spot. So that's what we did. We went across the road and we offered them some cake and they were so wonderful. They said, you know what, actually miss, we are in uniform, so we are unable to accept your cake, but we don't mind if you could drop off the cake at the police station and we will go back and we will enjoy it. So lovely. They're so humble, they're so friendly, they were so kind to us, and it was very, very I think I didn't expect that sort of response from them. So I'm really, really touched and yeah, it's been a very good day today. And thank you Chiranta for being here and covering our protest. මේ අවස්ථාවේදී අපි එකක් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ මිනිස්සු මේ පාරට බහැලා මේ ඇත්ත වෙනසක් ඉල්ලන්නේ. මේ තවත් ප්‍රෝඩාවක්, තවත් බොරු කීමක්, තවත් මුසාවක් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේ වෙනස ලබා දෙන්න මේ පාලකයන්ට බැරි නම් ඒ අය දැනගන්න ඕනේ වෙනත් ක්‍රමවේද, වෙනත් මැතිවරණයක් පවත්වලා මිනිස්සුන්ට ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයෙන් පාලකයෙක් පත් කරගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙමත් කටයුතු නොකර මොකද්ද මේ නටන නාඩගම කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඡන්ද තියන්නේ නෑලු, මේවා කරන්නේ නෑලු, අරම කරන්නේ නෑලු. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ මඩිය තර කරගන්න නම් ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද ලිබර්ටි විරෝධතාවය ලිබර්ටි වටරව මාසල සාමාන්‍යයෙන් අතන තමයි විරෝධතාවය තියන්නේ. එතන තියන්න දෙන්නේ නැතුව දැන් එතන පෝච්චිත් අඩි වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ගංජා පැල කරන්න වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම මේ පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ NGO මේ අරවා මේවා කියලා කියනවානේ. දැන් මාව ගන්නකො මට කියනවනේ NGO කියලා. එතකොට 2015 අවුරුද්දේ ආපු ආණ්ඩුව කරන වැරදි වලට විරුද්ධව කතා කරනකොට ඒ දවස්වල අපිට කිව්වා අපි රාජපක්ෂලගේ අපි NGO කියලා. දැන් මේවා කරනකොට කියන්න හදනවා අපි අරගොල්ලොන්ගේ පෙරටුගාමිලගේ UNP ලගේ අපි සජිත්ලගේ මේ අපි NGO කියලා. UNP නෙමෙයි මේ සජිත් පෙරටුගාමි NGO කියලා. එතකොට එදා රාජපක්ෂලාගේ වෙන්නත් එතකොට දැන් වෙන කයට්ටියක වෙන්නත් විදියක් නැහනේ. ඉතින් එහෙනම් හරියට get your story straight. ඒ කියන්නේ හරි පදනමක් ඇතුව කතා කරන්න තර්ක කරන්න. බොරුවට ආවිලා කමෙන්ට් දාගෙන අපි දකිනවා fake profiles. නමුත් නෑ නමකුත් නෑ මල් පැලයක් තියෙන ප්‍රොෆයිල් පිච් එකේ. ඇවිල්ලා මෙතන රඟනවා. මතවාද හදන්න හදනවා කමෙන්ට් වල. ඒක දුරවන වැඩ පිළිවෙලක් නෙමෙයි. එහෙම මතවාද හදන්න බෑ ප්‍රොෆයිල් මේ පේජ් එකක කමෙන්ට් වලින්. එහෙනම් ඒ ගොන් වැඩ නොකර ජනතාවත් එක්ක හරි ව්‍යාකාරයෙන් වැඩ කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. මේ ලිබර්ටි විරෝධතාවයේ සිට මගේ නම චිරන්ත අමරසිංහ, සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී.